Good morning, everyone. Good morning once again. So, we did half of the chapter almost. We are not afraid to die if we can all be together. Okay. So, I told you about this chapter. This chapter is about an adventurous journey which was taken by a 37 years old businessman with his whole family. The main points, let's just quick recapitulate whatever we did last time. Okay, yesterday whatever we did, like they started their journey from Plymouth, England. They wanted to take a world round, है ना, just like a captain they wanted to do the same. And they took two crewmen with them, Siegler and Edwin. Okay. And the name of the ship was Wave Walker. And they practiced almost 16 years in their vacations through the rough weather of sea, so that they can have a very safe journey when they will have it. Okay, so these are the main points. When they started, the journey was quite good. They celebrated Christmas cheerfully. But what happened then? The sea weather deteriorate. A giant, a gigantic wave struck to the ship, and it was water everywhere in the ship. And it was very hard for them to survive. They found pump, and they were pumping out the water. Kids were injured, but he has no time to pay attention to them. So these were the things which were going on. Okay, so now we were on it here up to 2nd of January. We did that. Now this is 3rd of January. Just note down the important points to remember the things of this chapter. What you have to do by the date, just write that what happened on 2nd January, what happened on 3rd January, what happened on 4th and 5th January, like this, and 2-3 lines under it कि जो जो चीज़ें वहाँ पे हुई उनको मेन पॉइंट्स में आप लिख लो. So what happened by morning on January. So one more thing, I told you that what is the name, the businessman, he was trying very his hard, and he was trying whatever he have, है ना, with all his zeal and courage. He was trying to maintain the ship. Okay, and they did some mayday calls to get some help, but they were not responded. So now let's move. Okay, so these were the main points which we recapitulate right now. So what happened on January 3rd? So most of the water was already pumped out. Now the condition was under control. Okay, सो दे कैन टेक 2 hours रेस्ट ऑन रोटेशंस. अब वो 2 hours का रेस्ट ले सकते थे रोटेशंस पे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से रेगुलर वो पानी बाहर निकाल रहे थे. तो अब वो रोटेशन वाइज इस काम को कर सकते थे. तो उनकी जो शिप की जो हालत थी, एंड उसके बावजूद दे हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 hours. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours. द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. बट जो उनके वेव वॉकर यानी कि उनकी शिप की जो कंडीशन थी, इट वॉज नॉट गुड इनफ. दे कांट गो टू ऑस्ट्रेलिया विद दैट शिप. उस शिप के साथ वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकते थे. सो इसने क्या किया, ही चेक्ड हिज चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट वेयर आर दे. ही ट्राई टू फाइंड आउट देयर पोजीशन, है ना. सो दे वर islands of few hundred kilometers to the east. One of them, Isle Amsterdam. So Isle Amsterdam was their destination to reach, because उनकी शिप की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकें. It was a French scientific base. Okay, it's written there. Just go through the lines also. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. इन छोटे से आइलैंड्स को उस वास्ट ओशन में ढूंढना कैसे था, जैसे कि एक पिन को ढूंढना वास्ट ओशन में. सो बट दे हैव नो चॉइस एंड दे कीप ऑन सेलिंग. वो चलते जा रहे थे, ठीक है ना. और उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था, जब बड़ी वेव उनसे टकराई थी, इट वॉज स्टिल आउट ऑफ एक्शन. वो अभी भी वर्किंग नहीं कर रहा था. सो देयर कंडीशन वॉज रियली वेरी बैड. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पैरा. सो दैट वॉज द थिंग जो जनवरी 3rd को ही. अब आप देखो जनवरी 4th को क्या क्या हुआ. ऑन जनवरी 4th, आफ्टर 36 hours ऑफ कॉन्टीन्यूस पंपिंग. So since 36 hours they were continuous pumping the water out of the ship. Sorry for this. I don't know why this happened.
Okay, so I hope you understand with my voice. I don't know why this is happening. So on January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water now. यानी कि अब पानी जो था सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स ही रहा था शिप के ऊपर. Now we had only to keep pace with the water still coming up. उन्हें क्या करना था, जो आ रहा था पानी उसको निकालते जाना था. We could not sell any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corn beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. So almost after 2 days they have their first meal. 2 दिनों से वो बहुत ज़्यादा बिजी थे. दे वर सफरिंग अ लॉट. उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और इसके बाद उनको फर्स्ट मील मिला उनका. बट रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. पर उनका जो रेस्ट था, उनकी जो एक तरीके से उनको जो शांति मिली थी या उन्हें जो रेस्ट मिला था उस सिचुएशन से, वो बहुत ही छोटा था. बिकॉज एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. दोबारा से ब्लैक क्लाउड्स उनके पीछे बनने लगे. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. तो ये विंड की स्पीड बढ़ाई गई है यहाँ पे और वेव्स जो हैं वो हाई होने लगी और विंड की स्पीड जो है वो तेज़ होने लगी. द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू द नाइट एंड बाय डॉन ऑन January 5 और सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. तो ख़राब वेदर पूरी रात ऐसे ही रहा और January 5 तक आते आते यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक आते आते उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined fight see with everything I had. तो उसे पता नहीं था, he had no words to respond to his children, कि वो कैसे उनको रिप्लाई करे. बट उसके पास जितनी भी ताकत थी, जितना भी करेज था, he wanted to survive for his family. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged part of hull facing the oncoming waves using a improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. ओके, देर आर सर्टेन टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे हल बता रहे हैं, है ना, बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ द शिप. लेटर आई विल टेल यू, एक पिक्चर आपको दिखाऊंगी, थ्रू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विच पार्ट्स आर दे. ओके, सो यहाँ पे आप अभी इसी तरीके से समझ लो कि ही वॉज ट्राइंग हिज हार्ड, ही इज़ गैदरिंग हिज होल करेज एंड एंथुसियाज्म एंड ही ट्राई टू सेव हिज फैमिली एंड द शिप एज वेल. ओके, बट वेवॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, अब January 6 आ चुकी है. विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम. I worked on wind speed changes, the course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. So उसके पास जो भी एसेट्स थे, जो भी उसके पास हेल्थ थी, उस सब से जो उसने अपनी पोजीशन कैलकुलेट की वो ये थी कि वो 150,000 किलोमीटर्स के ओशन में कहीं पर थे और उन्हें क्या ढूंढना था, उन्हें एक 65 किलोमीटर वाइड एरिया में फैले हुए आइलैंड को ढूंढना था. वाइल आई वॉज थिंकिंग सो मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी. जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सो अब हम इधर देखेंगे. द होल फैमिली वॉज ट्राइंग टू गैदर द करेज ऑफ द हेड. वो चाहते हैं कि उनके फादर जो है बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो. ओके, so what is it? Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. तो उसकी बेटी ने एक कार्ड बनाया था जिसमें कुछ laughful material था. So they laughed. They had a good time together. So it's that they were not disappointed with the condition, but they are trying to keep everything in the cup. So next para, about 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 PM. तो उसने लैरी को कहा कि वो स्टीयरिंग को इस तरीके से घुमाए 185 डिग्रीज पर. कहता है अगर मैं ठीक हूँ, मेरी कैलकुलेशंस ठीक हैं, तो क्या होगा, अबाउट 5 PM वी विल बी एबल टू फाइंड द island. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. तो फिर उसके बाद वो अपने बंक में चला जाता है, यानी कि अपने कैबिन में, जहाँ पे उसको नींद आ जाती है. When he woke up it was already 6 PM and it was growing dark. उसे ऐसा लग रहा था कि they had missed the
आइलैंड, अब वो शायद वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे. So what happened then? These lines are important. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. So then when he woke up, his son came to him and he just gave him a hug. He said, you are the best daddy in the world. Why you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. So what was the thing? At last they found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. They chorused as big as battleship. वो कहते हैं वो बिल्कुल हमारे सामने है जैसे कि एक बैटलशिप होती है. आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइले एम्स्टरडम. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. This line is important, the most beautiful island in the world, because this is the last hope of their survival. That's why it is the best beautiful island of this world. So this was the whole story. Rest you will read yourself. If you find any problem, I am here to help you. Okay, one thing I just want to show you, maybe this question is here in these questions. The ship which I want to show you, okay, it's not there, but I am going to send you, definitely I am going to send you the picture and part of the ship. Sorry, it's not there. Okay, fine. So this is chapter. I hope you understand. If there is any problem, you can ask me.